Здравствуйте, друзья. Good evening. Good evening, dear friends. У нас сегодня стрим по аутизму. Today we have stream on autism. Мы будем говорить о методике Infodiving. We are going to talk about infodiving method and how it works. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. We will be happy to answer your questions. You can ask them right here on YouTube. А для начала познакомим вас But с тем, как мы работаем. For the beginning, we are going to tell you about how it works И какие результаты. and about the results we have. Начнем, наверное, с того, как вообще эта We are методика going to зародилась, start аутизм how we started this method, how autism entered our life, и как появился Infodiving. and how infodiving was created. Чуть более года назад About a year ago, самогипнозом. we practiced hypnosis. В Минске работал Минский клуб самогипноза. In Minsk, there was a club of hypnosis, of self-hypnosis. И на одном из занятий мы обнаружили And интересное during one of the classes, we have found an interesting state. Это были состояния парасомнамбулизма. These were the states of parasomnambulism. У меня почему-то двойной звук идет здесь. Потому что ты слушаешь одновременно две трансляции. Выключи трансляцию у себя. Все, спасибо. В гипнозе всегда говорили, что последняя стадия Hypnosis, they always said that the last stage of a parasomnambulistic state is the last stage of the cough stable. And behind somnambulism, there is nothing. Мы во время экспериментов на клубе But during our experiments at club, we decided to move on and to look what is behind parasomnambulism. И оказывается, в психике человека между состояниями сна it turned out that in psyche of a person, behind the stage of being active промежуточное состояние, and being asleep, there is a middle state, in between state, когда человек создает свою внутреннюю that a person creates his own parareality. И в зависимости от того, как And depending on how to enter this state, this parareality might provide absolutely objective information about subconsciousness of any person. Это звучит фантастически. This sounds fantastic. We couldn't believe this at once, at first. И мы начали проводить эксперименты. We began to make experiments at first. На большую аудиторию. It was an experiment for a big audience, for a wide audience, when we started translation. И нам задавали вопросы буквально And we received the questions from any person about his past, future. И мы смотрели, попали мы в информацию или не попали. And we were observing, did we reach the information or not? And we didn't even know whether we got the right information. И сегодня эти стримы можно посмотреть на нашем русскоязычном канале. And today you can watch these streams on our Russian language channel. We have saved all the videos. The next step
we began to provide consultation for people нумерологи и так далее. and to answer their questions as astrologists, numerologists, and so on. Нас удивляло то, что мы We попадаем were в surprised информацию that we hit the information with more than 90% of true information. We provided, Сначала мы просили людей присылать фотографии, and if at first we asked to send us pictures, then we didn't need them anymore. мы просто настраивались на того, кто нам написал запрос. We just got aligned with the person who sent us his request. Настраивались на его подсознание и знали We ответы на got те aligned вопросы, with которые his он задавал. subconsciousness and we knew the answers on the questions he asked. В один из дней вопрос задала бабушка. Once an old lady asked us a question. Она спрашивала про всю свою семью. She was asking questions about all her family. And there was a question about her grandson. Ее внук страдал аутизмом. Her grandson was autist. И мы, когда начали смотреть внука, увидели, что And when we began to observe her grandson, we saw the blockage in his psyche structure. К этому моменту мы уже By that time, we have already структуры подсознания человека. we have already discovered the basic structures of human psyche. Мы положили это все в схемы We put this into schemes, для того, чтобы into working schemes to for better receiving the information. Когда мы увидели блокировки структур, мы их просто When we saw the blockage in his psyche structures, we simply destroyed them. Каково же было наше удивление, Imagine our surprise когда через 3 недели нам написала when in 3 weeks this lady wrote to us and she told us that her grandson began to repeat the letters. последующие 6 месяцев мы набрали экспериментальную группу. In the next 6 months, we made a group from 5 people. Этот эксперимент продолжается до сих пор. This experiment is still on. It continues. И ребенок присылает нам обратную связь, родители присылают нам обратную связь по тому, какие изменения происходят в ребенке. And each family, each group of parents sent us the feedback about the changes which their child have. Мы наблюдаем идентичную картину. В первый месяц у детей We observe the identical situation in the first months. During the first months, the child's consciousness turns on. они выходят из аута, They come out of autistic state, и дальше с ними требуется работа с and логопедами, then they require work with speech therapists, effectologists, physical exercises, swimming pool, развивашки, development classes, games, and so on. все те специалисты, которые и так All those работают с этими specialists детьми, who anyway work with such children. но когда у ребенка включено сознание, он But способен запоминать и when the воспринимать child's визуальную информацию. consciousness is turned on, he is able to perceive and to comprehend the information. И дальше есть разные периоды. And then there are different stages of recovery. The whole recovery takes 2 years. Мы сейчас только идем во второй год, но уже Now we just entering the second year, результаты, и они вышли в здоровую жизнь. but there are already children who have great results and they have entered the normal life. Каждый месяц мы снимаем 2-3 фильма о таком ребенке и выкладываем в интернет. Each month we shoot 2-3 movies about such a child, such children, and we
post them on YouTube. Говорят сами родители. What do parents say? В детях сами родители. They tell about their children. Результаты впечатляют. The results are impressive. Что еще можно рассказать про аутизм? What else can we tell about autism? Андрей, как ты пришел и начал работать с аутизмом? How did you come to this and start working with autism? Работы с аутизмом. Before work with autism, Разных экспериментов проводили. I made a lot of different experiments on different topics, Увидели в психике, что она and we have found много in psyche классической психологии. that it was organized a little bit different than in classical psychology. Понимание и многогранность. But there is a deep understanding, comprehending, and variety. Элемент в психике можно видеть результат. И And эти by результаты не может объяснить классическая including just one element into the psyche, we can have a huge results which can't be explained by the classical psychology. As to work with autism, структуры в психике I have also noticed иначе. Вот. И very difficult, эта тема заинтересовала, почему and I got interested in this topic, why the person has one type of psyche and those who have a disease has another type of psyche. And we began to discover this, повлиять на выздоровление ребенка. Вот если коротко. and we started to explore how can we influence the process of recovery of children. Во время работы с детьми есть разные этапы выхода из аутизма. During working with children, there are different stages of getting out of autism. Есть этап включения сознания, There is a stage of turning the consciousness on. есть этап отработки эмоционального состояния, например, The- агрессии, злости. There is a stage of working through aggression, for example, of working through emotional states. Есть этап смены реакций, инстинктивных реакций. There is a stage of changing reactions, instinctive reactions, reflective reactions. Есть этап, когда мы работаем с родителями. There is a stage when we work with parents because Эта болезнь дана родителям. this disease had been given for parents. И дети поправляются тогда, когда поправляются родители, они выходят из аута. Children begin to recover when parents begin to change themselves. И есть этап, когда у ребенка перезагружается информация за все пропущенные периоды. And there is a stage when the information in child subconsciousness is updated for all the periods that he had missed. Например, For example, ребенок ушел в аутизм в возрасте 1,5 года. После прививки. a child turned autist at the age of 1.5 years after the vaccination. Мы начинаем с ним работать, когда ему 6 лет. We begin to work with him when he is already 6. Период от 1,5 лет до 6 его сознание отсутствовало. Оно было His закрыто. consciousness was absent. It was blocked from the age of 1 year till 6. Это значит, информация за этот период This упущена. means that the information during this for all this period is missing. И реакции за этот период прописаны
записаны неправильно. And the reactions during this whole period are installed wrong. Психика весь этот период будет перезаписывать. Она будет записывать новые реакции, но загрузка будет идти значительно быстрее. His psyche is going to install new programs for this whole period, but it will be much quicker. Потому что при нормальном развитии ребенка идет Because последовательная загрузка информации. in ordinary development of a child, there is a step-by-step gradual installing of information. При выходе из аутизма у ребенка будет идти параллельная загрузка информации. When a child is getting out of autism, the information is installed gradually, parallel with his development, his current development. В этот период с ребенком надо интенсивно заниматься и много работать. And during Делать the period, специалисты и родители. a child requires very hard work with parents and specialists. Но я бы сегодня хотела обратить внимание на один из самых сложных и важных периодов. Это работа с But родителями. today, I want to pay attention on one of the most important and difficult stages is the work with parents. В нашем обществе принято, что аутизмом больны дети, аутизм неизлечим, из него Our нет выхода. society has used to the fact that children are ill with autism. It is uncured disease, and there is no way out. И основная задача родителя — адаптироваться и принять сей факт. And the main task of the parent is to get used to this fact, to accept На it. самом деле в подсознании это выглядит все совсем не так. But in fact, in subconsciousness, the picture is totally different. Вот каждой прививкой, под каждым случаем возникновения аутизма есть кармическая история. Under each vaccination, under each case of the disease, there is a karmic story. Человек может сказать, что это чушь, это глупость, мы живем одну жизнь, но внутри каждый из нас знает, что мы живем не одну жизнь, что мы переходим из жизни в жизнь. A person can say that this is nonsense, that we have the only life, but deep inside, everybody knows that we pass through one life to another. И если в прошлой жизни родитель совершал определенные ошибки, принимал And определенные решения, And if in the previous life the parent made mistakes and took particular decisions, и эти решения саккумулировали определенный психический ресурс, and these decisions have created particular energy resource, то в следующей жизни этот ресурс разворачивается в кармический сценарий с болезнью. then during the next life, this energy resource is developing into a particular scenario with diseases. И ребенок приходит как возможность родителю осознать, где он был неправ. And such a child comes to the life of parent for him to be able to comprehend where he made mistakes, where he was wrong. Иногда одновременно должны осознать и родитель, и ребенок, потому что это совместная карма и совместная отработка. Sometimes both parents and child should comprehend something, because this is their mutual working through and mutual karmic story. Таким образом, когда начинают осознавать и меняться родители, включаются Thus, when и идут на поправку. Thus, when parents begin to comprehend and to get involved into this process, children also getting better. Но если сейчас
смотрящие думают, что достаточно регрессивного гипноза и проработки кармического сценария для того, чтобы выйти из аутизма, это глубочайшее заблуждение. But if those who are watching this video right now think that regression therapy would be enough to get out of the autism, they are wrong. Осознание сценариев важно. В нашей психике их бесконечное количество. Мы живем бесконечное количество жизней, и сценарии между собой зачастую связаны. It is important to comprehend the scenario. We live a great many of lives, and I'm sorry, once again. Наталья, вы можете повторить последнее? Мы живем Извините, много что... жизней, и кармические сценарии в разных жизнях между собой связаны. Их много. Okay, we live a great many of lives, and the karmic scenarios of the life are connected between each other, with each other. Попадание в одну, две, пять историй не решают проблему. Hitting 1, 2, 3, or 5 stories won't solve the problem. Очень часто есть прямые нарушения в глубинных структурах психики, которые ведут к инвалидности в этой жизни. Very often there are damages in the deepest psychic structures which lead to the diseases in the current life. Например, есть такая глубочайшая структура, она называется зазеркалье. For example, there is such a deep structure which has a name, Wonderland, or Behind the Mirror. Это как огромное хранилище информации, где информация определенным образом переотражается для того, чтобы проявиться во внешней части симуляции. This is a huge storage of information where the information is reflected to be then displayed in the outward, external world. Все как в компьютере. The same as in computer. Если там есть сбой, то человек во все последующие жизни будет инвалидом. If there is a damage inside it, a person would be disabled during all his future lives. Надо чинить не только его программное обеспечение, но и сам компьютер. He not only his programs are required fixing, but his whole computer. Когда мы занимаемся инфодайвингом, мы находим неполадки, мы находим неисправности и устраняем их. When we practice infodiving, we find these damages and we fix them. Неисправности в самом компьютере, который расположен у человека здесь. The damages inside the computer, which is in the person's head. Мы меняем настройки его восприятия. We change the settings of his perception. Мы работаем с его нейронными связями. We work with his neural connections, with his physical body. Мы работаем с его энергетикой. We work with his energy. И это все на уровне программном, и все как с компьютером. And this all is on program level, like in computer. Поэтому на нашем сленге такая работа получила название перепрошивка. That's why in our terms we call it update. После такой перепрошивки включается сознание, и компьютер человека начинает работать исправно. Его жизнь начинает меняться. That's why after such an update, the person's computer begins to work correctly and his life begins to change. Это звучит фантастично. На самом деле, очень многие люди считают нас
фантазерами, кто никогда не сталкивался и не понимает, что такое инфодайвинг и что такое состояние парасомнамбулизма. This might sound fantastic, and in fact, a lot of people consider us to be dreamers because they have never met such techniques. Вы можете считать нас фантазерами, но для начала посмотрите статистику наших результатов и насколько эффективна наша методика. You can think that we are dreamers, but first check the statistics of our results. Либо попробуйте повторить то, что мы делаем, те, кто работает с гипнозом. Either you can try to repeat what we are doing, И those who work у вас with получилось hypnosis, включить сознание ребенка. and share your results of turning the child's consciousness on. Еще пару слов тогда скажу, что такое инфодайвинг и чем он отличается от гипноза. I will tell you a little bit more about infodiving and its difference from hypnosis. Инфодайвинг – это дословно погружение за информацией. Infodiving is immersing for information or diving for information. Мы идем в глубины психики, чтобы взять информацию. We immerse into the deepest levels of psyche to get the information. И вспомогательным инструментом здесь является создание в мозге параллельной реальности. And an addition tool is creating in the brain a parallel reality. Параллельного сна. Мы получаем сон во сне, но этот сон полностью реален. Such a parallel dream, a dream inside the other dream, but this dream is 100% real. При этом мы полностью сдвигаемся в восприятие, когда этот мир является продуктом нашей психики. Эту симуляцию создал каждый из нас. Этот мир находится внутри нас. And we are getting to this state when this world is has been created by our psyche, and it exists within our psyche, within us. Это так называемое субъективное восприятие. This is so-called subjective perception. В субъективном восприятии каждый человек является субъектом моей психики. In subjective perception, each person is a subject of my psyche. И так как я создаю этого человека, значит, я имею доступ абсолютно к любой информации в его подсознании. And as I am creating this person, I has the access to absolutely any information in his psyche. И поэтому я могу заходить в его подсознание и менять настройки. And that's why I can enter his subconsciousness and change the settings. И сейчас у многих людей может возникнуть страх, а как же закон свободы выбора, вы вторгаетесь без спроса в мое пространство. And now a lot of people might have a question. What about a free will? You're entering my space. У каждого человека в подсознании есть подвижная структура информационная, которая отвечает за его жизнь, за его тело и инкарнирует из жизни в жизнь. In any person's subconsciousness, there is a structure, an active structure, which is responsible for his life and which incarnates from one life to another. Эта огромная световая структура обладает сознанием. This huge luminous structure has its consciousness. Именно она запускает ресурсы самовосстановления тела. And exactly this structure starts the resources of self-recovery of the body. И на определенных уровнях психики именно она занимается восстановлением тела.
And on particular psyche levels, it is responsible for the recovery of the body. Эту структуру мы назвали душа. This structure, we gave it the name the soul. We call it the Мы не soul. знали, как ее назвать, но она есть. We just didn't know how to call it, but it exists. И именно взаимодействие с этой структурой обеспечивает положительный результат и завершение кармических историй. And exactly interaction with the structure provides the positive results and finishing the karmic stories. И так как живет и инкарнирует именно эта структура, то ее согласие на работу является определяющим. And as exactly this structure is living and incarnating, its confirmation to work is basic. It should Таким agree. образом, у нас пропала необходимость спрашивать согласие у эго и у ума человека, хочет ли он быть здоровым или хочет он выйти из аутизма или нет. Потому что ребенок, у которого заблокированы эти структуры, ответить не может. That's why we don't need anymore to ask a person with a disease or his ego and mind whether they agree to become healthy, because the child who has autism is not able to answer such question. А эта структура по имени душа, она великолепно знает условия, на которых она готова выключить заболевание. And this structure, which we call the soul, knows perfectly well the conditions on which it will agree to turn the disease off. И практически в большинстве случаев душа ребенка требует изменений в родителях и осознаний в родителях. And almost in 100% cases, the soul of the child requires the changes into his parents, in his parents. И таким образом, во время работы через инфодайвинг мы выстраиваем гармоничную систему отношений между родителем и ребенком. Thus, during our work in infodiving, we create a balanced harmony relationship between parents and children. И тогда завершаются кармические истории и пишутся новые жизненные сценарии уже осознанно. And thus, the new life scenarios are created and the old karmic stories are finished. И тогда один из вопросов глобальных, как быстро ребенок выйдет из аутизма, можно перефразировать на как быстро родитель выйдет из аутизма. And that's why we can change the question of how soon the child will get out of the autism to the question how soon the parent will get out of the autism. Как вам работа с родителями? What do you think about work with parents? Комфортно работать с родителями? Какие интересные истории вы помните именно по работе с родителями? Tell us Что how было comfortable такого, что нас удивляло и что to нас work with радовало? parents, and what was that surprised you and amazed you? Результаты приходят моментально. То есть, когда I'm родители amazed by встречаются the буквально после immediate results. консультации. When parents, Есть after the те, first которые consultation, после tell us 20 about the консультаций results. у родителей не приходит осознавание всей ситуации. And those cases when even after the AIDS consultation, the parent doesn't comprehend the situation. Мамы абсолютно разные. А
А составляющие агрессии, насколько вам комфортно работать, когда в подсознании родителей скоплено огромное количество агрессии? And what about aggressive component? How comfortable for you is to work when У in the родителей, у кого subconsciousness of a ребенок parent с there таким is a lot of заболеванием, aggression? чаще всего встречается это агрессия на весь окружающий мир. Very often И aggression многие родители такие is for the whole world либо защищаются inside the ребенка, child. либо And оправдываются, либо a lot of утверждаются, то есть есть какие-то parents реакции в use their социуме, children to где protect агрессия themselves проявляется, with their child. и они всегда стоят, ребенком пользуются как каким-то предметом, чтобы They often достичь какой-то use своей the цели. child as an object. Но при этом внутри есть агрессия, злость, обида и много-много разных эмоциональных And they have штук, aggression inside, которые, чаще всего человек не anger, хочет в себе замечать этого. offense, which they don't want to notice. И, как правило, родители с агрессией And as a rule, parents with aggression, чаще всего ожидают результат увидеть мгновенно. they usually wait for immediate results. Результата они не видят сразу после консультации. If they don't see the immediate results right after the consultation, Порой недовольство их еще больше. Агрессия выплескивается на нас. Да. И мы they становимся begin дистрибьютором, который первый принимает агрессию родителя. to behave aggressively with us, and we become the very first who meet this aggression. Мы, конечно, уже учимся и с этим работать тоже, и поэтому есть родители, которым мы отказываем в консультации. Of course, we are trying to learn how to work with these, and there are parents whom we reject refuse in consultations. Если ему по кармическому сценарию надо растить и смотреть за больным ребенком в течение 70 лет и осознать и стать добрее, то значит ему надо пройти этот путь. If according to his Этот путь пройти за 2 года. he needs to take care of his disabled child for 5-10 years, and after this he is going to become more kind. We help him to get through this long way in 2 years. Возможно, это звучит жестоко, что мы отказываем ряду родителей, либо вот даже во время экспериментов мы отказывали родителям, уже с кем мы работали, потому что мы видели, что изменить их невозможно, и они не хотят меняться. It might sound tough that we refuse to help some parents, and during our practice, we have noticed that there are people whom we are not able to help. Среди причин, когда человек не хочет меняться, может быть зависимость, например, алкогольная либо наркотическая. Among the reasons when a person doesn't want to change, there might be an addiction, alcohol or drug addiction. Но часто это воспитание типа «весь мир мне должен». But very often, так принято в социуме. But very often, this is just education that he's bringing up that everybody owes him, and he wants everything for free. Очень часто бывает расслоение, когда родитель снаружи внешне выглядит добрым и носит маску добродетели, а внутри это взрывная пороховая бочка, наполненная злостью и ненавистью к окружающему миру. And sometimes there might be such a division when on one hand a person is very kind and he is wearing the mask of kindness,
And on the other hand, inside, it's like a bomb which is waiting its time to explode. Я думаю, сейчас специалисты, которые будут смотреть эту запись, будут понимать, о чем я говорю. I think that the specialists who are going to watch this video are comprehending what I'm talking about. Эти случаи в работе самые сложные. Таким людям можно помочь, но это длительный этап работы с родителями. These are the most difficult cases. It is possible to help them, but it is difficult. Здесь нужна психотерапия. It requires psychotherapy. И здесь нужна профессиональная помощь либо психологов, либо врачей. And it requires professional help of psychologists or doctors. Потому что в таком случае у родителей не предусмотрен механизм осознанности через развитие. У них в подсознании этого механизма нет, его надо сформировать. Because in this case, the mechanism of awareness is not formed in the subconsciousness of such parents. And in this case, it requires to be formed in their subconsciousness. От природы и от кармического цикла, и от развития их души у них предусмотрено развитие только через боль. By their nature, by their education, bringing up, it is presupposed that they are able to develop only through pain. Только когда человеку больно, когда ему причинили боль, он может задуматься, а что же ему изменить, чтобы ему было не так больно. Only when a person is in pain, he is able to think what he needs to change not to feel this pain anymore. Иначе его Do you сознание recognize? не хочет. Otherwise, his consciousness doesn't want to work. У нас есть на сегодняшний день алгоритмы помощи и таким родителям тоже вне психотерапии. Но это все равно занимает очень много времени. For today, we have the algorithms of help for such parents, but it requires plenty of time. Когда я говорю о приемах инфодайвинга, я говорю полностью о тех наработках, которые были сделаны нами в течение года. When I'm talking about infodiving techniques, I'm talking about all the practices we have developed during 1 year. За этот год мы полностью расписали структуры психики и структуры подсознания человека настолько глубоко, насколько это было возможно, и полностью привязали During this year, работы на результат с разными заболеваниями. И основной из них аутизм. during this year we have described all the structures of psyche and the algorithms of work with them. And Наталья, повторите, пожалуйста. Я не запоминаю такую большую фразу. Полностью все положили в алгоритмы, всю психику положили в алгоритмы работы и привязали ее к результату. Ага. Okay, we have described all the algorithms and we connected them to the results. И на сегодняшний день любой специалист может спросить сейчас, а как же вы сами придумали какие-то структуры, вы сами с ними работаете, и, возможно, вы заблуждаетесь, как доказать научно, что ваши структуры существуют. And any specialist might ask a question, you have discovered, you have created, and what about science? Мы выдаем результат. Мы опираемся
опираемся только на результат. Иначе We pro- доказать то, что мы правы, мы не можем. we provide the results. We use our results, and there is no other way to prove that it is working. Как доказать, что у человека существует эго, ум, высшее я? Как их увидеть? Их можно только привязать к проявлению человека и к тем How is it- результатам, которые будут связаны с его проявлениями. How is it possible to prove that there is ego, mind, and so on? It is possible only to connect them to the manifestation of these aspects and no other way. Я могу привести один маленький пример. В психике есть такая структура. I can give you one little example. Разных структур, как из 7 микросхем. There is such a structure in psyche which consists of 7 other structures, microschemes. Так как она внешне напоминает бутерброд, мы ее так и назвали. Бутерброд. Раз. Ага, есть связь. Так как она внешне напоминает бутерброд, мы ее так и назвали. Бутерброд. As it resembles a sandwich, we called it sandwich. В этом бутерброде есть флешка с жизненным опытом, In this sandwich, there is a flash disk with life experience, коллективные программы, collective programs, механизм веры, a mechanism of faith, интеллект тела, body intellect, память memory, и фильтра восприятия. and filters of perception. Все это завернуто в ленту времени. All these is covered by the ribbon of time. Эта структура разделяет высшее я и душу. This structure divides the soul and the higher self. Доказать ее существование мы не можем. We are not able to prove its existence. Но когда мы меняем настройки, например, интеллекта тела, это тут же проявляется в физическом теле человека. But when we change, for example, the settings of body intellect, it is immediately displayed in the physical body of a person. Когда мы меняем настройки памяти, у человека меняется память. Раз. Раз. Когда мы меняем настройки памяти, у человека меняется память. Интеллект тела после этого зависло. Интеллект тела зависло. Когда мы меняем настройки интеллекта тела, у человека идут изменения в физическом теле. Вова зависает. When we change the settings of body intellect, a person has changes in his physical body. Когда мы меняем настройки памяти, у человека меняется память. When we change the settings of a person's memory, his memory is changed. Когда мы залазим в программы коллективные настройки, коллективные программы, человек, и меняем их на индивидуальные, человек вдруг обращается к себе и становится сам себе интересен.
When we change the collective programs, что меняется? When we change collective programs, индивидуальный человек становится интересен сам себе. A person becomes interesting for himself. Как такое может быть? Мы на что-то влияем, и это что-то проявляется во внешнем мире, в симуляции. How is it possible we influence something and this something is being changed in simulation? Более того, мы находимся в городе Минске, это Беларусь, а влияем на людей, которые находятся в Нью-Йорке, Лондоне или во Владивостоке. Besides, we are located in Minsk, this is Belarus, and we are able to influence people who are in London, Tokyo, or Vladivostok. Это все возможно только потому, что все мы существуем одномоментно здесь и сейчас, и психика, в данном случае каждого человека, является вторичным продуктом моей психики. This is possible only because we all exist right here and now, and the psyche of another person is the product of my own psyche. Тогда могут найтись люди, которые возразят, скажут, это вы такие уникальные, вы экстрасенсы. And some people might say that you are unique, your psyches. И про уникальность вы абсолютно правы. Посмотрите на всех людей вокруг. Нету двух людей одинаковых. Каждый человек уникален. And you're absolutely right about saying that we are unique. Look around, any person is unique. There are no two similar people. Но кто-то признает свою уникальность и позволяет себе развиваться и переходить в субъективное восприятие, осознавать, что он производит этот мир, а кто-то считает, что этот мир существует вне его сознания. But somebody allows himself to be unique and he admits himself being unique. And some people don't let them being unique. Но когда человек говорит, что этот мир вне его сознания, он выносит с себя ответственность за создание этого мира. But when a person says that this world exists behind his consciousness, he takes off his responsibility. И когда он выносит ответственность, он тут же формирует игру, которая будет его учить ответственности. And when he takes off his responsibility, he immediately creates a game which is going to teach him being responsible. Поэтому он и болеет. That's why he is ill. Звук пропал. Раз. Да, все в порядке, опять появился. Поэтому он и болеет. Я говорю самые простые вещи. На самом деле все значительно сложнее, но я стараюсь, чтобы вы уловили суть, о чем идет речь, когда мы говорим про инфодайвинг. I'm trying to use the most simple words. In fact, this is more difficult and complicated, but I'm trying to make it more comprehensible. Стать инфодайвером может абсолютно каждый человек, потому что каждый человек уникален и способен войти в субъективное восприятие. Absolutely any person can become infodiver, and because absolutely any person is unique and he is able to enter subjective perception. И в этих состояниях человек может помогать себе или другим. And being present in these states, a person is able to help himself or other people. Это, по сути дела, стать целостным, стать искренним и настоящим, прийти в гармонию с самим собой. In fact, it's about becoming
centered, becoming true self, and entering the harmony with himself. А это, по сути, открыть в себе Бога. And in fact, this is about finding the God inside you. Но вернемся к аутизму. But let's get back to autism. Я понимаю, что все, что я рассказывала про инфодайвинг и про аутизм, сегодня не вписывается в концепции и представления людей, которым нужна помощь. Они ждут помощи. I realized that everything I have talked today about autism doesn't fit the conception of people who requires help. И я понимаю, какой сложный трансформационный путь надо проделать для того, чтобы понять, что эта помощь в них самих, и она уже есть. And I realize what a huge way these people need to pass before they will be able to comprehend that this help already exists inside them. Мы с удовольствием людям помогаем понять, что и как в них надо изменить для того, чтобы выйти из аута. We are glad to help people to comprehend what exactly do they need to change in themselves to get out of the autism. Мы учим людей быть самими собой, искренними и настоящими. We teach people to be true selves, being honest and И мы помогаем человеку настроить его программное обеспечение и его железо компьютерное так, чтобы оно транслировало здоровую симуляцию. and we help people to set their programs, their computer programs, to become healthy. И поэтому в завершении вот данного стрима я бы хотела обратить внимание тех, кому стала интересна эта тема, кто заинтересовался инфодайвингом. Смотрите наши фильмы, читайте наши материалы. Очень многие уже материалы переведены на английский язык. And I want to address myself to those who got interested by what I was telling you. We have a lot of materials already translated into English, so watch our movies, read our materials. Наши подходы, наши методики реально помогают людям выходить из заболеваний. Our techniques, our methods, they really help to get out of these diseases. И причем идет сам человек, и он понимает, что результат его работы будет четко проявлен в его физическом теле. And beside the person who enters this way realizes that the result of his work will be revealed in his body, displayed in his body. И я бы хотела задать на прощание вопросы инфодайверам. Что для вас инфодайвинг? Как инфодайвинг And I would изменил like вашу to жизнь ask и вас? infodivers, what is infodiving for you? How did it change you? Инфодайвинг — это, It changed me globally. с одной стороны, открытие нового мира, On с другой one стороны, hand, создание его, it's discovering a new осознавание, world, and on the other hand, it's творение, сотворение. creating a new world. Сложно описать на самом деле. This is difficult to explain, Много что дает. to describe. Дал. It gives me a lot. It gave me a lot. На самом деле мы все обладаем механизмом, на самом деле механизмом самовосстановления. In fact, we all have the mechanism of self-regulation, of recovery, of self-recovery. Дайвинг, он
infodiving helps наверное, вспомнить или увидеть, или to recall or to remember, которым to see, to feel this mechanism, which exists in any person. Наш основной ресурс, на котором расположена информация Our main Infodiving, resource, where the information of infodiving is, about infodiving is, находится на сайте SUBRETION.com is on the platform SUBRETION.com и на сайте pup.by. and on the website pup.by. Pup, P-U-P, да. pup.by. Вы можете смотреть наши каналы. У нас большой русскоязычный канал, и вот только You начинается can watch our channels. на YouTube. We have a very huge Russian channel, and we have started an English channel. Мы с удовольствием будем делиться с вами информацией, нашими новыми наработками. We are glad to share with you information and our new developments. И вся наша работа на сегодняшний день, все наши эксперименты, у нас в эксперименте на сегодня более 50 детей и более 20 взрослых, говорят о том, что инфодайвинг – это равно результат. And all our work, all our experiments, and now we have more than 50 children in our experiment and more than 20 grown-ups. All these tell us that we have the results. Мы открыты к обмену информацией и к любому взаимодействию. We are open to for sharing the information and for any kind of interactions.